హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ ప్రవళిక. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ప్రీవియస్ వీడియోలో వియట్నాం క్యాపిటల్ అయిన హానోయ్ గురించి కొన్ని విశేషాలు షేర్ చేశా కదా. ఒకవేళ ఆ వీడియో మిస్ అయ్యి ఉంటే స్క్రీన్ పైన లింక్ షేర్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ టు వాచ్ ఇట్. అండ్ ఈ వీడియోలో మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తా. సో లెట్స్ గో. వియట్నమీస్ హిస్టరీలో ఉమెన్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ లెగసీస్ గురించి తెలియాలి అంటే వియట్నమీస్ ఉమెన్స్ మ్యూజియంకి వెళ్ళాలి. ఈ 4 స్టోరీ బిల్డింగ్లో యుద్ధ సమయంలో ఎదురైన కష్టాల నుంచి ఆధునిక కాలంలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళ వరకు ఈ మ్యూజియంలో ప్రదర్శించారు. ఈచ్ ఫ్లోర్ రిప్రజెంట్స్ డిఫరెంట్ ఎగ్జిబిట్స్. ఇక్కడ వియట్నమీస్ ఉమెన్ బర్త్ నుంచి మ్యారేజ్ అండ్ మదర్హుడ్ అండ్ వాళ్ళ డిఫరెంట్ ఎథనిక్ వియట్నమీస్ డ్రెస్సెస్ వరకు ఆర్టిక్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి. అలానే ట్రెడిషనల్ వియట్నమీస్ వెడ్డింగ్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ సెరమనీస్ త్రూ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ వరకు ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా మెన్షన్ చేశారు. ఎంట్రీ ఫీ వచ్చేసి 40,000 VND. హోయన్ కిమ్ లేక్ కి జస్ట్ 5 to 10 minutes వాకింగ్ డిస్టెన్స్ లో హానోయ్ స్పిక్ చర్చ్ గా పిలుచుకునే జోసెఫ్ క్యాథడ్రల్ చర్చ్ కనిపిస్తుంది. ఈ చర్చ్ హానోయ్ లోనే వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ చర్చ్. ఈ నియో గాథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్న చర్చ్ ఫ్రెంచ్ కొలనైజేషన్ టైంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంట. పారిస్ లో ఉండే నోట్ర్ డామ్ కి చాలా రిజంబ్లింగ్ గా ఈ చర్చ్ ఉంటుంది. హానోయ్ సిటీ సెంటర్లో ఉండే హానోయ్ ఓపెరా హౌస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ హానోయ్. ఇది 1911లో ఫ్రెంచ్ వారిచే నిర్మించబడింది అండ్ దీని నిర్మాణం అండ్ ఇంటీరియర్స్ భాగంలో పారిస్ ఓపెరా హౌస్ ని అనుకరిస్తుంది. హానోయ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ స్పాట్ ట్రైన్ స్ట్రీట్. ఇండియాలో కూడా ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇందులో ఏంటి స్పెషాలిటీ అని అనుకుంటున్నారా? చాలా నారోగా ఉండి రెండు వైపులా క్యూట్ క్యాఫేస్ తో ఉండే ఈ స్ట్రీట్ నుంచి ట్రైన్ చాలా క్లోజ్ గా పాస్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ టూరిస్ట్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంది అని ఈ స్పాట్ టూరిస్ట్కి క్లోజ్ చేసేశారు. ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళి గార్డ్కి దొరికితే గట్టిగానే ఫైన్ వేస్తారు. నేను ఫస్ట్ టైం వియట్నాం వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు రిస్క్ అని వెళ్ళలేదు, బట్ నేను సెకండ్ టైం వియట్నాం విజిట్ చేసినప్పుడు ట్రైన్ స్ట్రీట్లా ఉంటే వేరే స్ట్రీట్కి వెళ్ళాను. నిజంగానే ట్రైన్ చాలా దగ్గర నుండి పాస్ అవుతుంది. లొకేషన్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ పైన యాడ్ చేస్తున్నా. వియట్నాంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెయిన్ సిటీస్లో హాప్ ఆన్ హాప్ ఆఫ్ బస్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఒక 1 hour రైడ్తో సిటీలో ఉన్న అన్ని టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేస్తారు. హాయిగా కూర్చొని అన్ని ప్లేసెస్ని చూడాలి అనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. బస్లో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో ఆడియో గైడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓల్డ్ క్వార్టర్స్లో నైట్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే బియర్ స్ట్రీట్కి వెళ్లాల్సిందే. వియట్నాంలో వాటర్ కన్నా తక్కువ ప్రైస్లో బియర్ దొరుకుతుంది. ఇక్కడ చీపెస్ట్ బియర్ 60 రూపీస్లో దొరుకుతుంది. మార్నింగ్ ఖాళీగా ఉండి ఈ ప్లేస్ ఈవినింగ్ అవగానే చాలా సందడిగా మారిపోతుంది. ఇప్పుడు కాసేపు ఓల్డ్ క్వార్టర్స్ నుంచి హానోయ్ సిటీ సెంటర్ వైపు తీసుకుని వెళ్తా. సిటీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే స్కై స్క్రేపర్స్ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు వియట్నాంలోనే 3rd టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ అయిన లోటే సెంటర్లో 65th ఫ్లోర్లో ఉన్న లోటే అబ్జర్వేషన్ డెక్కి వెళ్దాం. ఎంట్రీ ఫీ వచ్చేసి 2,30,000 VND. బట్ ఆ రోజు క్లూక్ యాప్లో ఏదో గ్లిచ్ ఉండడం వల్ల నాకు ఫ్రీ టికెట్ దొరికింది.
హ్యానోయ్ని 360 డిగ్రీస్లో చూడవచ్చు. ఐ వుడ్ రికమెండ్ టు కమ్ హియర్ డ్యూరింగ్ సన్సెట్స్. వ్యూస్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ జోన్లో మంచి ఫొటోస్ క్లిక్ చేసుకుంటూ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. హ్యానోయ్లో నేను చాలా కనెక్ట్ అయింది ఈ స్మాల్ స్ట్రీట్తో. ఇక్కడ మొత్తం క్రిస్మస్ ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ స్టోర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి రోజు ఈవినింగ్ వచ్చేదాన్ని. చాలా వైబ్రెంట్ గా ఉంది కదా ఈ స్ట్రీట్. ఓల్డ్ క్వార్టర్స్ లో ఎవ్రీ వీకెండ్ ఈవినింగ్ నుంచి నైట్ వరకు నైట్ మార్కెట్ జరుపుతారు అండ్ వెహికల్స్ ని అసలు అలౌ చేయరు. స్ట్రీట్స్ మొత్తం స్టాల్స్ తో కలకలలాడుతూ ఉంటాయి. నేను అలా నైట్ మార్కెట్లో వెళ్తూ ఉంటే నాకు ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కనిపించింది. ఇంకా నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను. ఏంటి అమ్మాయి సోలో అంటుంది, బట్ తను వీడియోస్ ఎలా తీసుకుంటుందని మీకు డౌట్ వచ్చిందా? మా డాడీకి కూడా అదే డౌట్ వచ్చింది. సో నాతో పాటు ట్రైపాడ్ అండ్ బ్లూటూత్ రిమోట్ క్యారీ చేశాను. ఎక్కడైనా వీడియోస్ లేదా ఫొటోస్ కావాలి అంటే ట్రైపాడ్ సెట్ చేసి చకచక క్లిక్ చేసుకునేదాన్ని. హ్యానోయ్ నుంచి దగ్గరలో ఉన్న కొన్ని ప్లేసెస్కి డే ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ హ్యానోయ్ నుంచి 335 కిలోమీటర్లో వియట్నాం చైనా బార్డర్లో ఉన్న బాన్ జియాక్ వాటర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ వన్ 317 కిలోమీటర్స్లో ఉన్న సాపా. ఇక్కడికి 2 to 3 డేస్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. నేను వెళ్ళిన టైంకి అక్కడ క్లైమేట్ అస్సలు బాగాలేదు, సో సేమ్ డేనే రిటర్న్ అయిపోయాను. నెక్స్ట్ 173 కిలోమీటర్స్లో ఉన్న హాలాంగ్ బే అండ్ 94 కిలోమీటర్స్లో ఉన్న నిన్బిన్. హాలాంగ్ బే అండ్ నిన్బిన్ డే ట్రిప్స్ అయితే హ్యానోయ్ నుంచి చాలా ఫేమస్. ఇదండి మరి హ్యానోయ్ విశేషాలు. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నిన్బిన్ డే ట్రిప్ గురించి చెప్తా. ఆ వీడియో మిస్ అవ్వకూడదు అంటే మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.